Mustafa. Today we have a mock interview for a Python developer role. And usually I start this meeting with a short introduction. I'll tell you a bit about myself, about my experience, and then I'll give you an opportunity to do the same. How does this plan sound to you? Yes, it's good. Okay. So my name is Yevgeny. I'm a backend software developer with a focus on Python. And I'm a developer with many years of experience. I've been working in IT for more than 20 years in different companies, on different projects, and I'm an author of several Python development courses, such as Yandex Practicum. And I also conduct some mock interviews for anyone interested on this channel. And today we are having one of those interviews. Please tell me about yourself. Uh, okay, hello again. My name is Salah and I am from Egypt. I used to be a student of the Faculty of Medicine. Actually, I stopped at the fifth course and I changed my profession totally to be a programmer. In general, I used to how to say to program in different language or trying to learn it since a long time, but I actually didn't take a serious profession at any of them until 1.5 year ago when I get acquainted with the courses from Yandex Practicum, and I start to write typically or only at Python. Yes, I knew about Python before, and I wrote many things in it, but it wasn't a professional work. Okay, good. Let's move on to the interview. It will take about 45 minutes. Afterwards, we will move on to the feedback part. We will exchange our thoughts on how it went. And the interview will consist mainly of questions I will ask you. They will vary in complexity, some very simple, even elementary, some quite difficult, some tricky. Sometimes I'll try to confuse you or provoke a mistake or do the opposite. If you know or understand the answer, please explain it in your own words as you see it. I don't need any academic definitions. I want to see how you understand these things. And so answer as briefly, simply, and clearly as possible. If you don't know something, just honestly say, I don't know, and we will move on. Nothing wrong Okay. with that. I also don't know everything. Do you have any questions at that point? No, I'm good. We can keep going. Okay, let's get it started. And my first question is about data types in Python. Could you please name some data types you know in Python? Yes, I will try to tell what actually I remember. I remember the data type, which is like the main one, is string, which we commonly use. As well, we have integer, tuple, sets, booleans, and we have non-types. Uh, we have dictionary, of course. If I could remember something else, we have non-famous types, which is I actually forgot what was these types, but yes, in general, I remember many of them. Okay, it's okay. Let's talk a bit about the tuple. What is a tuple in Python? Yes, okay. Uh, like if I could remember actually everything. So tuple in Python, it's an ordered set. If we would like to be specific, it's an order set But where there is we can access. another Python type, a set. You mean
It's pretty much the same, or it's No, not the same? okay, so sets is actually an unordered type of So data, both of but them are collections. yes, so tuple is an in order, so we can access it by index one by one, like comparing to sets, if I would be specific. And And if I maybe would say we, more about it, actually, tuple, like the main difference between it and the sets, at tuple we can duplicate the object. Like we can have many objects with the same value. in tuple. Yes. Okay, and when do we need to use tuple in Python? Could you please name some or explain some situation when I am, as a junior software developer, need to use tuple? Some examples. Okay. We could speak about it. Uh, okay. Let me try to remember, actually. In general, if I have a list of names and I want to put them at a collection where I can access them by the index or something like that. So I would rather use tuple at this situation. Uh, any collection of numbers or strings or even collection of different type of data. So I Okay. would have the opportunity to access them in other way. Probably you know Python has other types of collections such as list, and you mentioned the word list. What the difference between the list and the tuple in Python? It's very tricky question, if I would say, because I can't really. Maybe Both of them are collections. Am I yes, right? it's yes. So actually, they are kind of similar, but if I remember correct, a list we can change. We can change the data after we already created it, and we can iterate in it. But tuple we can't iterate. And what is an iteration in Python? Iteration, it's okay. Definitionally, I can't remember, but In your own it's words. yes. It's the process of getting the data from a group of or collection of the. Okay, let's try to say it something better. It's a process of getting the or moving. No, it's kind of difficult. Okay. Um, Okay, both of them are collections. List and tuple. They are yes. collections. Yes. And you mentioned iteration, we can iterate on a collection. Yes. So that means we can iterate on both of them. No, we can't iterate on tuple. We can iterate at least with list, because list we can change the data. We can add, move, and etc. But at tuple, no, we can't. We can we can preserve or take or fetch from them the data. So actually, we can iterate at both of them, but in a different way. What kind of way? As I mentioned, if we looked at the list, we can use drf or like delete
uh, or add or move or rearrange and etc. But with the tuple, we can't do this thing. It's the data will stay the same at its place. So if we come back to iteration, it's the process of collecting or fetching or separating the data from a group of data Okay, or moving one by one on them. I still cannot understand if we can iterate on both of them only on list. Okay, we can iterate at both of them, but with limitation at tuples. What kind of limitations? Limitation, it's that we can't change. During iteration, you mean? Yes, Okay. during the operation, yes. This is the only difference between the list and the tuple, or you can, something else. I really can't call the difference, but I think I don't remember something else about them. Did you use both of them before in your own practice? Yes, I use both of them, but I can say that it's very rare to use tuple at my situation because uh, actually list it's more like convenient for my use. Okay, can you bring me any type of examples when I need to use tuple from your own experience? Okay, uh, let's call that we have a website and a client want to show him a specific um, information about a product or something like that, and we want him only to see by the order one by one this type of data. So in this situation, I would use tuple because there will be no changes during the fetching of the data. But in such kind of situation, I can use both list and the tuple. Am I right? Yes, but What the if benefit of using tuple in this okay, situation? Table really consume less, how we call it, resources during the process of the starting the project, like during the process of the uh, fetching or building the data, like not how the app is working, but how the app is calling the data. Table is more lighter. It doesn't consume resources at the project. If I really remember, maybe I'm mistaken. Okay. Okay, and let's talk a bit about another data type in Python. You mentioned data type with the name dictionary. What is it? Uh, Dictionary is a set of key and value data where each value can be accessed by its own key. Is it a collection or not? It's a collection of data. Um, is it an ordered collection? Yes, absolutely, it's ordered. Can we iterate on the dict? Of course, we can iterate in the dict. Okay, do you have any limitations in terms of um, dictionary values? Uh, of course, we can't repeat the keys. This is 100%. We can't use the key two times, and as well, we can't um, use sets inside it. Maybe. Uh,
Could you please No, no, explain like why? uh, we that why we can't use sets inside it Yes. because it's immutable. It's like we can't. It's immutable. It can't be changed. It can't be reformed. Ah, no, no, no. The opposite. It's mutable, but it's supposed to be immutable. So which is like can't be reformed because it has different, if we call it objects inside it. Like it's supposed to be one object for one value, but if in the situation of sets we have different objects, which we if we say it, we different keys for one value, and it can't be like that. Correct me if I'm mistaken. You said we cannot use a set as a value inside dictionary. Yes. Okay. And do you have any kind of limitations in terms of keys in dictionary? Limitation on keys, yes, it's as I mentioned, we can't repeat the keys several times. The key must be unique. Each key must be unique, and like the usual limitation of variables, which like can start with a number and etc. Uh, can we use, for example, a list as a key of dictionary? No, I can't use list as well. Sets and list, we can't use it inside dictionaries. Can we use a tuple as a key of dictionary? No, as well, we cannot use tables and dictionaries. We can't use dictionary inside dictionary. Like if we call it from outside, but we can nest a dictionary inside a dictionary. But to call a dictionary inside a dictionary is not possible. So it will be a mistake if I try to use a tuple as a key in dictionary. Uh, yes, it's. I believe we could we could get an error somehow, but I don't actually remember which error. But Okay. because it's immutable. Uh, this is the only one reason we cannot use the tuple as a key. If I remember correct, I'm not sure. I'm not sure. So you said we cannot use mutable data types as a key in a dictionary, Yes, and we cannot use tuple because of it. yes. So that means you say tuple is a mutable data type in Python. Oh, tuple actually is mutable data type because it can't reformed. Uh, So, so I'm not sure about tuple. I'm not and then sure. what about the list then? No, at least it's immutable. We can't use it. Okay. Okay, so any other limitations in terms of what can we use inside the dictionary in Python? Mm, I can't call another limitation right now. Maybe there are, for sure there are, but I can't remember. Okay, so you mentioned different types of collections, list, tuple, dictionary, and let's imagine I am a junior Python developer. I'm just started to learn the language, and I need to solve the task. And at this initial point, I understand I need to use a collection. And as you mentioned, there are a variety of different collections in Python. Could you please guide me? Which one do I need to use for each specific task?
Okay. Like if we start with the dictionary, it's when we have a specific relation between two objects, and this relation not gonna change at all during the process. So at the situation we would use dictionary. Uh, at least if we are recording or saving different type of objects, and but the order of it doesn't matter, but having the access to access it by index is possible. So in this situation we would use list. If I have limitation at the memory, and I don't have much of data, or I'm not gonna process so much data, so I would like to get my program running easier, so I would use tuple. Uh, if I want to give a random data each time, like to give the like if we say play a games or something like that, I would use sets for sure. Uh, yes, if we this is about the collections. I don't remember actually other collections. Maybe I missed something. Okay, okay, it's okay. Let's continue these data types, and I would like to switch. I would like to share my screen and show you some code. Let Okay. me do it. Just a second. Can you see my screen? Yes. Okay, so please take a look on code on my screen, think a little bit, and tell me, please, what does this code do in general? Okay. Like in general, this could take how we call it, a group of data, and turn them into dictionary and print them. Okay, what kind of um, data types we use? What is data type for a variable? Actually, this is a list. So this is a list. Yes. And we try to cast it into the dictionary. Yes. Okay. And I need your assumption is if we run this code, what kind of result can we get? Will it be a sum of value, or will it be a mistake or an exception? I need your assumption. Could you please explain it to me? I remember I remember something like that, but actually it's kind of tricky because uh, the dictionary maybe will take each of these objects and make them as a key. In this situation, we will have empty value, uh, or or if we the dictionary will take first one as a key and second one as a value and third one as a key, and will keep the value empty. But I expect that this actually will return an error. No, I'm not sure. But why it would return an error? Because um,
we supposed to specify key and value at the list, and the dictionary could easily take one as a key and another as a value. Like this would return an error. So if I run this code now, we're gonna get an error. Yes, if I am not mistaken. Okay, and why? Could you please explain one more time? Because dictionary takes two, if we say it lists, so we're supposed to create A equal this dollar, euro, and pound, and then create B, and then create the values of it. For example, 200, 300, 400, and then we give the dictionary A and B. So the dictionary takes two value as a function. If maybe maybe yes. And why we gonna get an error? Because like it will maybe the error will be dictionary takes two value and you give only one. Okay. Um, can I run it? And Yes, please. can I am yeah. actually interested. Can you please explain Ah, the so result? Uh, yes, okay, I was wrong. So the dictionary actually generated a key as numbers of the values and used the list as a value. So he created a key for each value and assigned it to it. Yes, I forget that dictionary could do that. Okay, but at the initial stage, we have three different um, strings, and as a result, we um, lost some data. Can you explain what is going on and why we cannot get a result with other values? Why we can see just one Mm. value from the initial Uh, variable? because it's an order list and each value has the same index, and in this case the dictionary took the last value and ignores the rest because it's like at dictionary we can't repeat keys. What Yes, what no. what kind of indexes you're talking about in dictionary? I didn't get it. I mean the index about the list because for the dictionary, like €1 is index zero, $1 is index zero, or £1 is index zero. So like it can be index zero actually, but it's like it's an order, and the dictionary took only the last one because each value of this is repeating. Okay, let's adjust a bit our solution. For Mm. example, just slap the values here. And what kind of result can we get if we run code now? Any difference, or are we gonna get the same value just in different position? What do you think? Okay, if I'm not mistaken, we're supposed to get the same result. But 1 second, 1 second. Okay, okay, I was mistaken from the beginning. Uh, Actually, the program splitted the each object and used the number in it
as a key and the sign of it as a value. At this Okay, situation, at this but situation, why? we're gonna get mm, Okay, okay. at this situation we're gonna get euro one, dollar one, pound one. Like it's gonna print all of the results But why we can see just one result here from initially? the previous. Yes, Yes. it seems that I actually forgot how this dictionary function working, but uh, it's separated the like it took first string and consider it as key and the second as a value. Okay. But the first string was 1 at all of them, so it's considered repeating and took the last. But Okay. at our situation, it's gonna take the euro and put the value of it 1, and then it's gonna go to the next. If it's the same, it's not gonna take it, but it's different, so it's gonna take the dollar and put the value of it 1. Then it's gonna go to the last one. It will find it different from the last, so it's gonna take the euro and put the value of it 1. So what kind of result we're gonna get if I run this code now? We're gonna get euro 1, dollar 1, a pound 1. Checking? Yes, please. Yes. Okay. Okay. Okay, good. Let me adjust our code a little bit. Just a second. Let's try another example. Sorry. Okay. Can you see it? Yes. Okay. Please tell me, what can we get if I run this code now? We're gonna get AB. A and B. Why? Yes. Could you please explain it to me? Why we gonna get A and B? And what will it be? It will be a dictionary, it will be a list, a tuple. It will be a list. It will be a list of No, no, A and B. it will be a table. Yes, it will be a table, of course. It will be a tuple of Yes. A with values of A and B. Yes. Okay, let's try it. What Yes. is it? It's a table. No. What is it? So you don't know Type. what is it? Any suggestions? No. Run it, please. Why I'm confused. Okay, let's try it. Dictionary keys? What is it? Is It's it a tuple or is it a list or a dictionary? What is it? Or it is something else? like it's something else. Dictionary key. But isn't dictionary key a type? It's supposed to be something. No. Is it in another type in Python or how can I explain it?
It's string, but it's a type of data. But uh, So like you it's a string. Maybe yes, it's a string, but the string named dictionary keys. No. so your final decision it is a string. Yes, but it's a string in a tuple. No, like it's a String in a tuple, what is it? okay. It's okay. This is a tuple. Must be no We checked the type of the specific object, and as you can see, it was an dictionary instance keys. of class dictionary keys. Yes. So there is actually a type of data which is called dictionary key. So Yes. you haven't seen it before. I saw I saw it before, but I don't like I didn't come to my mind that this is really a type of data. Okay. Okay, let's continue. I will add two more lines in this code. Please take a look, and I need your assumptions. Assumption, what can we get if we run this code now, and why? Okay, we add in So you can procedure. explain step by step what Yes, we so changed. we are adding key and value to the dictionary, which is Okay, C equal 3. And okay. then we print in C in keys. Keys variable and From this variable, yes. Uh, we supposed to get A, B, C. we printed earlier the value of keys And like value, it's going to yes. Let's be clear. It's going to be two prints. First print is A and B, and the second print A, B, C. but we do not print the value of dictionary here. It's kind of logical expression. Print C in keys. Print the but C is a key at our situation. We don't print the value of the dictionary because dictionary Yes, has a name D. D. Yes, we print the value C in the keys, and It's an expression, logical expression. Did you have you used logical expression before? I believe yes, we use this logical expression inside the for loop, but it's here. It's not for loop. It's like or when I want to get something from something, I use this logical expression. But at our situation here, we want to print the value C inside the keys. Uh, okay, actually, okay, we going to get only A and B, and then we gonna get nothing. We gonna get nothing. At this line. Yes. But what is it an in operator? What kind of results can it bring? What kind of options do we have when we use this operator? So actually, in operator, it's like it's picking.
a specific value from a specific uh, collection. For example, if I have more different stroke or different string, or at one collection I have different objects. When I use value in, I just get the thing which is what I want, not everything. So it's correct me if I'm mistaken. You said when we need to add some value into the collection, we use that kind of a operator. Not to add, but get. Okay, and so your final decision, what can I get at this line if I run We the gonna get code? nothing for a reason, if I am not mistaken, because keys keys at that moment, it's uh we didn't add to it the value c yet. But 1 second, okay, 1 second. We add the value and then we get the c from these keys again. Okay, I'm not sure. I So what is your final assumption? it's we will get first stroke A and B, second stroke it will be empty. Okay, let's check it. It's a Boolean object, of course. Yes, I forgot this thing. When you here, we don't want to print anything. We want to check is actually value C inside keys. Okay, and what does it mean? Does that mean Now, value keys is inside keys? but we Key. printed this value Yes, because we and printed we, before. Yes, because we printed before adding the value C. We print before adding the value C, and then if we repeat printing keys again after the value C, it's gonna print A, B, C. but we defined the value of keys variable before printing. Yes, but the value keys here, it has the keys from all of the dictionary. So we added to it, but it happened. We didn't print it. Like it happened, but we didn't print it. Uh, Can you please explain how it works? Because we defined the value of keys variable before assigning a new value into our dictionary, but still at this point if we compare this keys variable, we can see that this value is inside the keys. Okay, like it's How from does it the work? yes, it's from the Python programming, because the compiler is compiling line by line. It doesn't compile all of the lines together. It's compiling line by line. So we created the variable keys, and then we print it, and then we add to it the value C. So after adding to it the value C, if we print the value keys again, we will see that it has A and B and C. But it's already, the variable already exists, and we have the ability to add to it. Okay, okay. Um, I think we
ran out of our time for today, and we can stop here and we can switch to the final stage of our meetings today, Yes, please. feedback exchange. And if you don't mind, I can switch back into the Russian because our audience in Russian, Да, so it will пожалуйста. be better. Okay. So, ну, во-первых, это было классно. Я тебе могу сказать, что на канале это первое интервью на английском, и ты большой молодец, Спасибо. что ты пришел и не побоялся, собственно говоря, провести эту встречу на английском. А, И, соответственно, у меня есть несколько мыслей, которыми я хотел с тобой поделиться в Мгм. результате нашей встречи. Ну и, как я сказал, во-первых, встреча состоялась, и несмотря на твое волнение, очевидно, оно было, и то, что мы говорили на английском языке, а, нам удалось эту встречу провести, мы дошли до конца, я задавал вопросы, получал ответы, и до финала мы дошли, это здорово. Да, да. Вот, потому что могли быть риски. Второй момент. У тебя точно есть какой-то опыт, то есть ты понимаешь, о чем мы говорим, ты рассуждаешь, я видел твои рассуждения, объяснения, но где-то это было лучше, где-то было хуже, но, по крайней мере, те объяснения и пояснения, которые ты мне давал, они позволили мне оценить твой текущий опыт, какие есть пробелы и так далее. То есть хорошо, что ты показывал вот эти объяснения. То есть не просто давал какие-то ответы «да», «нет» там, или там «будет вот так», а еще и пытался как-то вот объяснить, показать, вот почему так. Вот это очень хорошо. М, И было бы намного хуже, если бы этого не было. Вот. Третий момент. То, что вот мы поработали с кодом, в целом твои первые все предположения, они оказались ошибочные. Однако, после того, как мы запускали код, и ты видел, что результат получается совсем другим, не таким, каким ты ожидал, ты корректировал свои рассуждения, и в целом это позволило тебе выйти на правильные результаты, хотя м, некоторые объяснения, которые ты дал, вообще не соответствуют тем правильным результатам, которые мы получили. Да. Вот, и об этом я сейчас отдельно поговорю. То есть это вот хорошие поинты. То, что можно улучшить. У тебя прям есть пробелы в фундаментальных вещах. Вот, то есть вот мы говорили про базовые типы данных, да, вот list, tuple, там словарь, что можно делать, что нельзя, что изменяемо, что неизменяемо. И буквально в каждом топике, который мы затрагивали, у тебя были ну, базовые ошибки. То есть я не знаю, это из-за волнения, из-за того, что ты, допустим, изучал материал на русском, а мы разговаривали на английском, какая-то путаница происходила. Но в какой-то момент, даже когда ты начинал правильно отвечать, в какой-то момент какая-то часть ответа она была ошибочной. Я не знаю почему, М, я не понял почему, Потому что потому я что не не до повторял конца, материала давно. может, ты не до конца понимаешь, может, ты что-то не повторил, там, упустил, может быть, это волнение, там, может, это из-за того, что ты учил на одном языке, а ответы давал на другом языке. Я не знаю почему, но практически в каждой части была какая-то ошибка, и причем эта М, ошибка касалась фундаментальных вещей. Где-то я тебя поймал на противоречиях, когда ты говорил, что вот а, м, тип данных там неизменяемый, вот, и неизменяемые типы там, с одной стороны, ты говорил, тут можно использовать в качестве ключей словаря, то их нельзя использовать. То есть какая-то была путаница. Когда есть Да, да. четкое понимание, такой путаницы не должно быть. Да? Ты должен четко понимать, что изменяемо, что неизменяемо, что можно здесь использовать, что нельзя здесь использовать и Мгм. почему. И вот мы говорили про простые типы данных и про те ограничения, которые у них есть, а потом мы перешли к примеру, который на самом деле был не случайный. Он фактически относился к тем теоретическим вопросам, которые мы с тобой обсуждали. И вот те пробелы, которые я выявил в процессе
задавания теоретических вопросов, они проявились в практической части. То есть поэтому, собственно говоря, ты и не ответил сразу, а, как отработает этот код, с одной стороны. С другой стороны, когда потом объяснял, почему все-таки получился такой результат, который получился, частично твои объяснения были тоже ошибочны, как раз из-за вот этих вот пробелов в теоретических вопросах. М, Вот. И примеры были очень простые. Они не были, там не было ничего такого хитрого, да, каких-то вот особенностей там языка, которые вот прямо вот супер-супер хитрые. Это базовые правила, относящиеся к спискам, к кортежам, к словарям и просто вот правила их использования. Просто пример были подобны таким образом, что были какие-то отвлекающие моменты, но по факту там ничего сверхъестественного не было. Это вот все то, что мы обсуждали, просто завернуто в конкретный кодовый Да, пример. да. И даже здесь там случались какие-то нелепые, я не знаю, оговорки, не оговорки, когда ты, до этого мы обсуждали с тобой кортежи, а потом, глядя на экран, на кортеж, ты называешь его списком, да, а это не список, это кортеж. Вот. И Да, да. отсюда начинается уже непонимание ну, дальнейших моментов, то есть это ты ошибся или ты не знаешь, и вот ну, то есть таких вещей быть не должно. Я не знаю, почему это произошло. То есть могут быть разные причины. Но вот то, что меня смутило, это большое количество каких-то несостыковок в базовых вещах. М, Да? Несмотря на то, что какие-то рассуждения у тебя были вполне здравые, и я вижу, что какие-то знания осели в твоей голове, то есть ты их осознанно применял, но вот из-за вот этих вот каких-то вот разночтений и ошибок в базовых вещах, а, я не могу быть уверен в том, что те объяснения правильные, которые ты дал, они действительно не случайны, да? Вот у м, меня нет в этом уверенности. Возможно, я ошибаюсь. Такое может быть. Но вот когда ты смотришь на код и говоришь, что это там список, а это tuple, уже степень доверия к твоим рассуждениям здесь немножко падает, потому что ну, это выглядит странно со стороны. да, да. Вот. Ну, в целом это может быть по разным причинам. То есть, опять же, из-за волнения, из-за того, что на каком-то языке тебе может проще там объяснять, потому что ты учил на одном языке. По разным, может быть, причинам, но вот над этим нужно работать. Да? Ты посмотришь запись, потом поймешь, вот начиная там с первых самых вопросов, там практически в каждом топике, который мы обсуждали, есть какая-то часть, которая ты вроде начинаешь правильно, а потом в какой-то момент говоришь какую-то вещь, которая перечеркивает предыдущий ответ. Да? Ну, то есть я до конца не понял, почему это происходит. М, Ну вот. Если бы у тебя совсем не было знаний, ну, я бы по твоим рассуждениям это сразу же понял. Но я вижу, у тебя есть знания, есть опыт, но какие-то вещи, вот, может, не хватает практических там навыков, что вот ты теоретически изучил, а практически не пользовался, потому что ну, вот словари, списки и кортежи– это основа. То есть ты как разработчик будешь использовать эти инструменты вот на каждодневной основе. И когда я тебя спрашиваю привести какой-то пример из твоего реального опыта, особенно после того, как ты говоришь, что да, я это использовал в собственном опыте, и ты не можешь, либо этот пример ошибочный, а, тут вызываются уже такие сомнения, правду ли ты говоришь, и достаточно ли у тебя было этого опыта. И, скорее всего, возможно, этого опыта ну, практически было недостаточно. Да? Вот. м, Что говорит о том, что, наверное, нужно просто набить руку на каких-то простых примерах. Там не обязательно делать что-то сложное, писать. Вот можно пойти на какую-нибудь площадку, где просто дают задачки на питоне, на базовые вещи, на какие-то фундаментальные вещи, на работу с кортежами, на работу со словарями, там, на работу со списками и на понимание их различий. То есть там бывают такие задачи, когда ты посмотришь такой, о, это можно решить при помощи списка. Решаешь при помощи списка, но тесты не проходишь. А почему? Потому что потребление памяти там большое. И, как ты верно сказал, можно переключиться на
кортеж на тапл, и решение проходит. А бывает еще следующий уровень, когда именно при помощи тапла решение не проходит тест, и тогда нужно подумать, а что у нас за задачи, какие ограничения, как мы можем, какие еще коллекции мы можем использовать для того, чтобы минимизировать потребление М, ресурсов и так далее. И когда ты прорешаешь вот эти вот задачки, возможно, вот те знания, которые у тебя есть в голове, они устаканятся, да, и ты поймешь, действительно, если у меня есть несколько опций, в какой ситуации какую опцию лучше выбрать, чем они отличаются, почему нужно использовать вот здесь вот tuple, а вот здесь вот list. И как мы можем один код переписать на использование там другого типа данных там и так далее. Потому что сейчас я не увидел вот уверенности в этом. Да, какие-то теоретические кусочки, отрывки есть, что-то ты говоришь правильно, что-то ты говоришь неправильно, очень много путаешься. И вот это нужно устранить. А устранить это нужно через практику, когда ты попробовал и понял, вот зачем. Вот почему. Ага, я вот это изменил, и сразу же там у меня потребление ресурсов уменьшилось, или там скорость работы программы уменьшилась там, и так далее. То есть, и тогда у тебя не будет вот таких вот моментов, когда ты какие-то вот вещи странные говоришь, хотя, казалось бы, начинаешь правильно. м, Вот. Это, наверное, вот основной момент, и который вот надо пофиксить, и если ты его пофиксишь, ну, дальше будет все намного быстрее и лучше. И то, что ты не боишься там, допустим, практиковать интервью на английском, это вообще огромный плюс тебе. Почему? Потому что для тебя вообще нет ограничения по рынку труда. Ты можешь рассматривать разные вакансии в разных странах, то есть весь мир м, практически для тебя там м, открыт. И это очень круто. То есть, как бы ты не ограничиваешься только какой-то одной страной или там регионом. То есть, это правильное направление, но здесь тоже нужно быть очень аккуратным с терминологией, потому что иногда, когда ты изучаешь материал на одном языке, на другом языке тот же самый материал может звучать немножко по-другому, потому что в оригинале, допустим, документация Python, она на английском. И м, когда переводят материалы на русский, то некоторые вещи переводят по-разному. И простой пример list comprehension. Я видел как минимум 5 разных вариантов перевода на русский язык вот этой вот фразы. И когда люди используют особенно какие-нибудь сомнительные источники на русском для м. изучения теоретических материалов, они могут просто не понять, как эта сущность звучит в оригинале. Да, и отсюда может произойти недопонимание. Вот таких вот вещей, конечно, нужно избегать, поэтому в какой-то момент, когда ты изучил материал на одном языке, посмотри в оригинальную документацию, как те же самые сущности соотносятся с тем, что ты изучил. Это очень важно, М. чтобы говорить на одном языке. Я не увидел у тебя такой проблемы, это просто я тебе говорю как бы совет на будущее, что я не знаю, на каком ты языке учил, потому что Да, я на самом до деле этого был уже какой-то... миксовал. Да, вот. Вот. Возможно, это и лучше, когда ты миксуешь, когда ты видишь и тут, и можешь сам сопоставить, да, как бы Да, но терминал. это вызывало для меня одна проблема, что какие-то большую часть из русских материалов я, как сказать, не понимаю, например, я сразу иду на английский материал и понимаю, ну, теперь я на самом деле не знаю, может, как называют это вещь на русском языке, вот это вызвало у меня проблемы. Ну да, это в какой-то момент приходит, потому что когда ты изучаешь на каком-то одном языке, такой проблемы нет. А когда ты изучаешь, хочешь как бы применять свои знания на разных языках или пробовать свои силы в интервью там, или попытаться работать на другом рынке, то рано или поздно эта проблема возникнет. И очень часто одни и те же вещи называют в разных языках по-разному. И иногда М, это может быть большой проблемой. Поэтому обрати на это внимание. Если ты не обратил, если обратил, это очень хорошо. Но у нас сегодня на встрече я не увидел проблемы с терминологией. Я вот увидел только проблему в том, что у тебя возникают какие-то
ошибки в базовых вещах, вот это меня больше всего, как бы, на что я обратил внимание, и это, конечно, быть не должно, потому что это основа. В базовых вещах у тебя должно быть все четко по полочкам М, разложено и как от зубов отскакивать. То есть у тебя не должно быть сомнений, можно ли итерироваться по спискам там по кортежу. Это же и то коллекции. То есть как бы, м, конечно, мы можем итерироваться по коллекции, да? Но мы не можем итерироваться по коллекции, если мы сами создали коллекцию и не имплементировали протокол итератора. Тогда мы не сможем. м, Но по встроенным да. коллекциям тут даже сомнений не должно возникать. А у нас получилось так, что ты задал сначала один вариант ответа, потом мы подумали, порассуждали, ты поменял этот вариант ответа. Ну, вот. И, ну, в общем, вот в таких базовых вещах никаких сомнений быть не должно быть. Ты должен четко и последовательно про них говорить. А вот эта вот уверенность, она придет после того, как ты набьешь руку с конкретными простыми задачами. Да? Потому что сейчас, возможно, это происходит из-за того, что не было достаточного количества практического опыта. Вот. Но Э, это как бы мое мнение, возможно, я ошибаюсь. Вот. А так в целом, Нет, да, я да, можно добавить просто чуть? да, 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 да. вот эта проблема, на самом деле, я заметил, у меня был один интервью в Яндекс, и я, на самом деле, такие фундаментальные вопросы задавали, и я не смог ответить. Потому что я понял, что я иду делать другое вообще. Например, я сижу, напишу на осинкаю или на какие-то вещи, которые на самом деле, ну, другие стека, а на самом деле фундаментально я совсем забыл. Я не знаю, может, мне надо сначала все повторять, чтобы это было четко, как вы сказали, потому что я не думал, что это важно на самом деле. Я думаю, ну, понятно, есть такие типа данные, есть такие фундаментальные вещи. Если я хочу, я попробую, тестирую, получилось, нет, не получилось, уберу и другую поставлю. Поэтому, может, мне Ну, надо. как ты сам думаешь, вот стоит разговаривать с кандидатом про асинхронный код, если он не знает, можно ли итерироваться по кортежу? На самом деле не стоит, да. Ну вот, отсюда, то есть все складывается из фундаментальных вещей. То есть любую задачу на самом деле можно разбить на простые какие-то составляющие. Каждая простая составляющая будет основываться на каких-то фундаментальных вещах. И если есть пробелы с фундаментальными вещами, то это сразу же бросает тень на то, а можешь ли ты вообще более сложные задачи решать, потому что вот здесь есть проблема. Вот, М, поэтому это очень важно, и поэтому мы и не разговаривали сегодня о каких-то сложных вещах. Бывает такая ситуация, что я задаю какие-то базовые вопросы, и я понимаю, что здесь проблем вообще никаких нет, все от зубов отскакивает, да, и в этом случае я с кандидатами перехожу на какие-то более сложные вещи, да, в процессе интервью. Но здесь у нас не получилось перейти на более сложные вещи, потому что вот я понял, что, ага, вот здесь пробел, давай посмотрим тогда другие фундаментальные вещи, если там пробел, и тут пробел. И то есть это получается уже не случайность, а вот как бы какая-то закономерность. Значит, ты действительно, ну что там, типа данных, там все с ними понятно, вот сфокусируюсь на более сложных вопросах. м, А вот эта проблема и была как раз вскрыта, и как бы, как ты говоришь правильно, тебе, скорее всего, нужно повторить материал, да, и когда ты его сейчас будешь повторять вот с самого начала, во-первых, у тебя уйдет на это намного меньше времени, чем ты это делал изначально, да, и во-вторых, тот уровень знаний и тот уровень опыта, который у тебя сейчас есть, он тебе поможет лучше понять вот этот базовый материал, потому что когда ты это читал и разбирался изначально, возможно, многие вещи ты просто не понимал. И они м, мимо тебя пролетали. Ну, типа, не понял, но это вроде нигде не используется, ну и фиг с ним. Вот. А сейчас, когда ты это будешь повторять, возможно, ты заметишь многие вещи, которые раньше ты просто не замечал. Ну вот, поэтому это нужно сделать обязательно. Вот, и это поможет тебе навести порядок в голове и уже работать над более сложными задачами осознанно, а не просто там повторяя там за какими-то инструкциями, туториалами, гайдами там и так далее. м, Вот. Ну и как бы оценивая в целом нашу сегодняшнюю встречу, интервью, с точки зрения как бы твоих
твоего текущего уровня знаний, его пока недостаточно, с моей точки зрения, для М, того, чтобы сказать, что ты успешно прошел интервью. Вот. Но если ты пофиксишь вот эти вот моменты, о которых мы поговорили, ну, тогда никакой проблемы не будет. Я не увидел там какой-то вот прямо вот проблемы сильной, потому что с кодом мы в целом, несмотря даже на какие-то вот пробелы в знаниях, я увидел, что ты умеешь анализировать, думать, размышлять, менять свое мнение, исходя из каких-то вот вводных данных. То есть вот это очень хороший навык, он у тебя есть. Но то, что тебе мешает, это вот пробелы в каких-то базовых вещах. Если бы этих пробелов не было, то вот это твое умение анализировать приводило бы тебя всегда к правильным заключениям и м. предположениям. Сейчас этого нет из-за вот этих пробелов. Поэтому все, что тебе нужно сделать, пофиксить эти проблемы. И я думаю, такое интервью, либо даже более сложное, после этого вообще для тебя не будут проблем. Особенно на английском языке, что очень как бы круто. Ну вот, не каждый может это сделать, а ты можешь уже и не боишься. Это огромный шаг в сторону успеха. Вот. Если ты хочешь как-то еще прокомментировать, у тебя есть такая возможность. Я очень благодарен за эти советы, на самом деле. Я думаю, это меня спасает жизнь, потому что мне уже надо, как сказать, фундаментально знать, а я не знал, на самом деле, что у меня это нету. Поэтому спасибо большое, Женя. Я, конечно... Я не знаю, будет еще вариант с вами этой один раз еще интервью пройти в будущее, если будет возможность. Я бы с Да, радостью, иногда у конечно. меня были некоторые случаи, когда некоторые кандидаты спустя какое-то время, 3-4 месяца или даже полгода ко мне приходили, и мы проводили повторное интервью, и мы видели прогресс. Такие Мгм. были случаи, вот, и когда действительно люди работали над теми замечаниями, которые я делал, и через какое-то время показывали свой прогресс. Поэтому, да, все будет зависеть от загрузки моей, но в целом такой вариант возможен. Да, Если у тебя будет время и желание, без проблем да. приходи, мы сможем повторить. Хорошо. И еще один вопрос. Если пофиксируем эти проблемы и так далее, на самом деле на настоящее интервью они может такой кандидат принимать на работу или нет, если им, например, нужен junior или junior плюс. Смотри, на самом деле компании бывают разные, да, и у всех совершенно разный уровень. В каких-то компаниях, если они нанимают джуниор Python разработчика, достаточно просто посмотреть, что ты адекватный человек, который может думать. Думать ты можешь, мы это выяснили, и размышлять. И они могут закрыть глаза на пробелы, там из серии «Окей». Мы научим, мы потратим время, дадим ментора, там еще что-то, инвестируем в развитие специалиста и научим. Нам главное, чтобы человек был адекватным. Такое тоже бывает. Вот. М, А бывают компании наоборот, которые не хотят тратить, они хотят уже как бы джуна не просто адекватного, но и который уже сам или кто-то иной инвестировал в его обучение, и у него не возникает таких пробелов, вот как мы выяснили сегодня, да, вот. Поэтому все зависит очень сильно от компании, от их ресурсов там и так далее. Поэтому можно ли с твоим текущим уровнем знаний найти работу? Я думаю, можно, особенно если ты не ограничиваешься только русскоговорящими странами, а можешь как бы на английском проходить. Позицию какого-нибудь интерна найти можно. И это м. правда. Вот. Но если ты хочешь не просто позицию какую-то интерна, потому что иногда за позицию интерна даже ничего не платят, да, вот, пока ты не достигнешь какого-то уровня. Если ты хочешь На самом деле все-таки, это что мне нужен. Да. ну, возможно, да, вот, но если ты хочешь уже как бы не интерна, а все-таки джуниора, и чтобы такой уровень чуть повыше. Вот это, с моей точки зрения, недостаточно. Но это не М, означает, что ты не можешь на текущем уровне найти работу. Я видел огромное количество примеров, и даже вот в тех компаниях, в которых я работал, когда а, интернов брали с меньшим уровнем знаний, опираясь просто на
то, что они способны, они готовы учиться, они могут учиться в процессе интервью, они показывали, что они могут делать. Мгм. Также я видел огромное количество примеров, когда в некоторых компаниях не устраивало, то есть такой уровень знаний, когда базовые вещи не знаешь, мы не готовы учить, у нас нет времени учить, у нас есть конкретные задачи, конкретный проект, пусть и простой, но мы не хотим тратить время на специалистов, у которых пробелы в базовых вещах. И они как бы Мгм. фильтровали таких кандидатов. Поэтому это не какая-то катастрофа, это просто твое развитие как специалиста, чтобы ты мог и туда, и туда. Сейчас как бы круг твоих возможностей сужается только для тех компаний, которые вот готовы инвестировать, да, фактически Мгм. в развитие специалистов, там практически с нуля убирать эти все пробелы. Ну, таких компаний немного. А если ты сам инвестируешь в это время, у тебя намного больше будет возможностей, да, ну, вот, поэтому в этом есть как бы смысл. Но иногда просто может повести, поэтому как бы такое тоже случается. И если такое произойдет, прекрасно. Это просто будет Мгм. прекрасно. Вот. Но здесь я все-таки как бы исхожу из той точки зрения, что если есть возможность самому инвестировать в свое развитие как специалиста, это, конечно, нужно сделать. Ты повышаешь свои шансы. Вот и все. Вот. Поэтому, как бы, естественно, нужно ходить и пробовать на собеседование. Тебе будут отказывать, это нормально. Это вообще нормально. Если ты думаешь, что мне нет, я тоже иногда хожу, собеседуюсь в разные компании, на разные роли. И огромное количество отказов. Не потому, что Мгм. я там, там плохой или что-то, не знаю. Там миллион разных может быть причин. Мгм. Но это, во-первых, навык. Ну вот. Ты всегда узнаешь что-то новое. Ну вот. Ты понимаешь, где у тебя есть пробелы. И просто начинаешь чувствовать с каждым новым интервью себя увереннее. Поэтому надо ходить, будут отказывать, ничего страшного. Продолжать Мгм. ходить и пробовать. И в какой-то момент либо ты пройдешь по своим знаниям и по своему опыту, либо ты просто встретишь такую компанию, которая увидит, что ты адекватный и готова в тебя будет инвестировать. Вот. А если ты не будешь этого сделать, ты шансы свои резко понижаешь. Поэтому это нужно, конечно, делать. Окей, ну у меня финальный традиционный вопрос, твое разрешение на публикацию, чтобы другие ребята тоже могли посмотреть и, возможно, кто-то еще захочет Да, пройти интервью конечно, на конечно. английском, такая возможность есть. Окей, Да, спасибо да. тебе большое за твое время, за твои ответы и традиционно я желаю тебе успехов в построении карьеры разработчика, я уверен, все у тебя получится. Спасибо, спасибо большое, Женя. Тебе Давай, тоже очень пока. спасибо. Пока-пока.